Okay, today we are going to talk about human respiratory system. That is the breathing and exchange of gases, part number 2. Okay, so in this part, we are going to explain the human respiratory system. So what actually human respiratory system doing? Human respiratory system doing actually inspiration. Inspiration means taking the gases inside. That is known as inspiration. This is the one of the process performing by the human respiratory system, inspiration. At the same time, it also removing the waste air, that is the carbon dioxide containing air outside, that is known as the expiration. Okay, along with inspiration and expiration, human respiratory system also doing exchange of gases. Sorry, exchange of gases between the air and alveoli or and lung, exchange of gases. And from the lungs, this gas will reach to the blood. So the gas from the from lungs, it will go to the blood. It will enter into the blood. Okay, and from the blood, the oxygen will enter into the tissue. Okay, in the tissue, actually, carbon dioxide containing blood present in the tissue, and in the tissue the blood is mixed with the carbon dioxide. It mixed with the carbon dioxide, and along the blood, this carbon dioxide reaching to the lungs, and from the lungs, the carbon dioxide containing air, it will move outside. So this is the main function that performing by moving out. So this is the main function performing by the human respiratory system. So first, what is actually the respiratory system doing? Respiratory system doing the inspiration, taking the air inside. Respiratory system removing the air, that is carbon dioxide containing, that is known as the expiration. Then after the inspiration and expiration, gas exchange taking place between the oxygen and the carbon dioxide in the lungs. And from the lungs, the blood reaching to the blood. And from the blood, the oxygen reaching to the tissue. And in the tissue, again oxygen carbon dioxide exchange taken place, and the carbon dioxide reaching again the blood, and from the blood carbon dioxide moving to the lungs, and from the lungs the carbon dioxide containing air, it will moving outside. That means expiration. So inspiration and expiration, these are the two processes that are performing by the human respiratory system. Okay, and this human respiratory system have the different parts. So what are the different parts present in the human respiratory system? One of the part is the nostril. Nostril means the two opening present outside in the nose, that is the nostril. Okay, then nose. So the nose means the entire structure that is starting from the nostril, external nostril to the internal nostril. Okay, that is the nose, and from the nose, it is leading to the pharynx. Okay, and from the pharynx, it reaching to the nasopharynx. Pharynx have different parts, that is oropharynx and nasopharynx, etc. And from the pharynx, it will go to the throat. So the throat, and from the throat, it will go to the other structures associated with the throat. So this structure, that is the nostril and nasal cavity. Nose means nasal cavity, pharynx and throat. Up to this structure, it is known as the upper respiratory tract. Upper respiratory tract. Upper respiratory tract. So there is a lower respiratory tract also. The lower respiratory tract involves different parts like larynx. So one of the part is the larynx. That is actually the sound box. It is producing the sound. Then it includes trachea, a long tube. म्हणजे मराठीमध्ये त्याला अन्ननलिका म्हणतात आपण, ट्राकिया. ट्राकिया. श्वसन नलिका. ट्राकिया इज श्वसन नलिका, म्हणजे गॅस पास होण्यासाठी श्वसन नलिका, ट्राकिया. Along with that, it having the bronchi. Trachea divides into bronchi, and bronchi divides into bronchiole. Bronchiole, smaller branch, that is known as the bronchioli, bronchioles, and finally the lungs. It reaching to the lungs. This part, it is present in the lower side of the respiratory tract. It is known as the lower respiratory tract.
lower respiratory tract. So respiratory tract divides into two parts, that is the upper respiratory tract and lower respiratory tract. The upper respiratory tract involving nares, means nostrils, external nares and internal nares, and in between that nose, or it is a nasal cavity, and then below that it go to the pharynx and pharynx to the throat. Okay, all these are together forming the upper respiratory tract, and below the throat actually up to the larynx. So the larynx coming, and above the larynx it is the upper respiratory tract, and below the larynx it is known as the lower respiratory tract. Lower respiratory tract includes larynx, trachea, branches of the trachea, bronchi, branches of the bronchi, bronchiole, and finally it reaching to the lungs. Okay, so that is the two part of the respiratory tract, upper respiratory tract and lower respiratory tract. Okay, let us see these two, this different part in the form of a diagram. Okay, let us see the diagram, how the diagram is appearing. So see here, this is the well explained diagram in the state board textbook. So this is the respiratory system, total respiratory system is shown, and this is the nostril. The nostril is entering into the nasal cavity entering into the larynx, actually the throat, here mentioned the throat, and after the throat, up to the throat, that is upper respiratory tract, and from the larynx it is actually sound box, it reaching to the trachea. Trachea divides into bronchi. So one bronchi is shown here, and this bronchi divides again into bronchiole, and the bronchioles enter into the alveole, the unit of the lungs, that is called alveole. So see here, this is the alveole. So bronchiole entering into the alveole, and the alveole has a complex structure like this. So that is known as the lower respiratory tract. So the entire part is known as the human respiratory system. Okay. So now we are going to study the different parts, each and every part. Let us study first the nose. Okay, nose is the actually present outside the respiratory tract. So it actually starting from the starting point of the respiratory tract, that is the nostril. Okay, so see here, nose, what is the structure of the nose, what is the use of the nose, and how it work, that is we are going to study here. Okay, the nose having an outer opening, a pair of outer opening, it is known as the external nares. External nares. External nares. Suppose I will take the longitudinal section of the nose. So this is the external nares. So the left side, this is the external nares on the right side. So this is the nose. So this part is known as the external nares. This part is known as the external nares. And this external nares is followed by a chamber. And this chamber, it is known as a nasal cavity. And this nasal cavity divides into right and left nasal cavity with the help of a cartilaginous bone that is known as a mesethmoid cartilage. So external nares followed by nasal cavity. Nasal cavity, and this nasal cavity divides into right and left with the help of a cartilage piece that is known as a mesethmoid cartilage. So this is the mesethmoid cartilage. Mesethmoid cartilage. Ethmoid cartilage. Okay, it divides into right and left chamber. Mesethmoid cartilage. Okay, and this nasal cavity is further divides into different parts. So what are the different parts? The proximal part means the beginning part, the first part, and this first part is actually provided with the hair. It containing the small hairs, and this hair containing part, that is known as the vestibule. So it is known as the vestibule. So what is the use of the vestibule? It is provided with many hair-like structure. So it is a very basic that everyone can say that this hair can accumulate
सर हे इथं केस असल्यामुळे बाहेरून येणारे ते एअर असते, ते एअरमध्ये अनेक पार्टिकल असणार आहे. हे पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल्स वगैरे सगळं अडवून ठेवण्यासाठी हे हेअर मदत करतो. ओके, सो फिल्टरिंग, एका टाईप ऑफ फिल्टरिंग इथं होणार आहे. सो वेस्टिब्यूल मध्ये काय होणार आहे, एअर फिल्टरिंग होणार आहे. एअर फिल्टरिंग, एअर फिल्टरिंग. ओके, आणि असं एअर फिल्टरिंग झाल्यानंतर आणि त्यातून पुढे जाणारे ते एअर आहे, ते एअरमध्ये डस्ट पार्टिकल्स काही नाही असं म्हणता येत नाही, पण कमी असतात. असं डस्ट पार्टिकल्स वगैरे कमी असलेले ते एअर पुन्हा ते मिडल पार्टमध्ये जाणार आहे. सो दिस इज द मिडल पार्ट. आणि दिस मिडल पार्ट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट बिकॉज इट प्रोव्हाइडेड विथ सिरस मेम्ब्रेन. त्याच्या आत सिरस मेम्ब्रेन आहे. Serous membrane. This is the serous membrane. And this serous membrane always secreting some fluid. So the serous membrane. Serous membrane. And this serous membrane producing a fluid. And this fluid keep the inner surface of the nose very very moist. ठीक आहे. सो वाय इट इज कीप मॉइस्ट. ते मॉइस्ट कशामुळे आहे, ते कारण म्हणजे हे फिल्टर झालेले एअर पुन्हा पुढे जात असताना त्या एअरला आपण थोडंफार ओलसर केले पाहिजे किंवा ते थोडंफार असं मोइस्ट केले पाहिजे आणि ते वॉर्म पण केले पाहिजे. सध्या म्हणजे ही मिडल पार्टमध्ये एअर येत असताना ते एअर काय होणार आहे, थोडं मोइस्ट होणार आहे, म्हणजे पाणी मारल्यासारखं होणार आहे आणि त्याचे गरम होणार, ते एअर थोडंफार गरम होणार आहे, म्हणजे वॉर्म होणार. आपली बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड, तेवढं टेम्परेचरमध्ये ते एअर होणार आहे. म्हणजे मिडल पार्ट आहे, ते मिडल पार्टला आपण रेस्पिरेटरी पार्ट म्हणतात. सध्या रेस्पिरेटरी पार्ट, मिडल पार्ट, सेकंड पार्ट आहे ना, that is called the respiratory part, and this respiratory part make the air moist and warm. Respiratory part. So respiratory part काय करणार आहे, एअर मोइस्ट करणार आहे. at the same time the air become warm, moist and warm. ओके, सो त्यानंतर एअर मोइस्ट आणि वॉर्म झाल्यानंतर पुन्हा ते इन्नर पार्ट मध्ये जाणार आहे. सर इथून पुढे ते इन्नर पार्ट आहे. दिस इन्नर पार्ट हॅव्हिंग receptor cells, त्याच्या हाताने receptor cells बसवलेला आहे. receptors. So here receptor present, and these receptors are helping for the identification of the smell. Smell identification म्हणजे olfactory receptors, म्हणजे that is known as the olfactory part असं म्हणतात. olfactory part, olfactory, or it is called a sensory part. Sensory part, or it is known as the olfactory part. म्हणजे दिस एरिया हेल्पिंग टू आयडेंटिफाय द स्मेल. स्मेल ओळखण्यासाठी आहे, बिकॉज इट कंटेनिंग द ओल्फॅक्टरी पार्ट अँड और सेन्सरी पार्ट. सो ऑल दिस टुगेदर फॉर्मिंग द नोस, त्याला आपण नॅसल कॅव्हिटी, और इट इज नॉन एज द नोस. ओके, देन फायनली इट हॅज अन ओपनिंग. हियर इज अन ओपनिंग, and this opening is known as the internal nares. So this nasal cavity is leading to what is internal nares. Internal nares. So external nares enter into the nasal cavity. Nasal cavity have three different part, and then it enter into the internal nares, and through the internal nares it open into the pharynx. Okay, and this pharynx, so next part, that is the pharynx. Pharynx. Okay, so pharynx, this pharynx actually the meeting point at two tubes is meeting together. So it is a junction. Pharynx is actually junction between the nasal cavities opening into the pharynx. At the same time, the mouth also opening into the pharynx. So then the the pharynx open into the esophagus, and also it open into the trachea. So there are it is a junction between different openings, different tubes are opening this. So what are the different tubes opening here? Let us see. Pharynx. Okay, this pharynx actually having three part. That is nose opening into it. Suppose this is the mouth, buccal cavity. So this buccal cavity is opening into a space. This is the pharynx. Okay. And at the same time, the nasal cavity, here is the external nares, nasal cavity, internal nares. This internal nares also opening here. So here two canals, that is the mouth and the nasal cavity, both are opening at this point. That common point is known as the pharynx. In the pharynx, where the mouth is following, that is known as the oropharynx. So this is the oropharynx.
Oropharynx. At the same time, the nasal cavity is opening here. This is known as the nasopharynx. Nasopharynx. Okay. Then this nasal cavity is opening into the larynx. So here is the larynx. Here coming the larynx. This is the larynx. So this is the larynx. Okay. So this nasopharynx is opening into the larynx, and that region is a common point. So it is known as the laryngopharynx. So this is known as this point. It is known as the laryngopharynx. Laryngopharynx. Pharynx. Okay. So pharynx or pharyngeal part or pharynx have different regions. Pharynx have different regions. That is the oropharynx, where the mouth is opening. That is the oropharynx. Okay. Then the nasal cavity is opening. That is known as the nasopharynx. Nasopharynx. Then the nasopharynx is opening into the trachea. That is known as the laryngopharynx. Opening the larynx. So it is known as the laryngopharynx. Sorry, these are the three part of this pharynx. So it is a junction of the mouth, nasal cavity, and the larynx. So all this opening at this point. At this region, in the pharyngeal region, uh, there is a particular the lymph gland present there. The lymph gland present there is known as a tonsil. So the tonsil present there. Tonsil is the lymph gland. So what is the use of the tonsil? So from outside the air is coming and the food is passing through it. So some of the germs, bacteria, some other pathogens may be there. These pathogens, pharynx, bacteria like pathogens are taken by the tonsil, and tonsil helping to kill this bacteria and some other organisms. Okay. And between the nasopharynx and oropharynx means oropharynx here and nasopharynx here. So between the nasopharynx and oropharynx, there is a bone that is known as the palatine bone. So the palatine bone. Palatine bone. It is present between the oropharynx, oropharynx and nasopharynx. Between these two, nasopharynx, there is a bone. And this bone is known as the palatine bone. पॅलॅटिन बोन दिस पॅलॅटिन हा पॅलॅटिन बोन आहे ना आपण जीभ जरा वरती टाकून बघितलंय ते थोडं सुरुवातीचे पार्ट असं रिड्ज दिसतंय आणि पुढे गेले ते एकदम सॉफ्ट दिसतंय सो दिस इज द हार्ड पॅलॅट हार्ड हार्ड पॅलॅट बोन आहे हार्ड पॅलॅट अँड दिस इज नॉन एज द सॉफ्ट पॅलॅट ओके सॉफ्ट पॅलॅट इट फॉर्मिंग द अपर पार्ट ऑफ द पॅरिंग्स पॅलॅट सॉफ्ट पॅलॅट सॉफ्ट पॅलेट हे आपण जीभ जर आता टाकून बघितले वरती दिसतात सो दॅट इज द this one pharynx वगैरे so the nose nasal cavity opening into the pharynx so now the pharynx will opening into the larynx because we are studying the breathing not studying the digestive system okay so this nasal cavity opening into the nasopharynx opening into the larynx so let us study larynx what is the nature of the larynx what is the peculiarity of the larynx larynx is commonly known as the sound box so it is also known as the Adam's apple. Let us study the something detail about this pharynx. So pharynx commonly known as the sound box. So it containing the sound producing structure will be there. So actually the pharynx is made up of the cartilage, different type of the cartilage. So the smaller cartilage, larger cartilage, so the smallest cartilage, and this cartilage are placed or attached with the help of the membrane, thin membranes, and this cartilage together forming the larynx. So larynx actually the sound box, but it is formed by union of the number of the cartilage. Near about 9 cartilage are united and forming this box-like structure that is known as a sound box, or it is known as the larynx. This
Same larynx in the case of the bird, it is known as the syrinx. Syrinx producing a sweet sound of the bird. Sorry, bird sound. So here also it is helping for the production of the sound. So how it producing the sound? Let us see. Larynx. Okay, larynx. It is also known as the voice box. Voice box म्हणजे शब्द तयार करणारे box, voice box. ശരി, it containing vocal cord. ശരി, it containing vocal cord. So what is actually vocal cord? Vocal cord. Suppose this is the larynx. Okay, this is the larynx. The larynx containing vocal cord. The vocal cord is a paired cord-like structure. It is placed here. So when the sound or the air is passing from the upper side to downward and from the downward to the upper side like this, and when it passing, the air is passing, this cord will vibrate. So this cord will vibrate, and the vibration of this cord producing the sound. So when the heavy air, the more air is passing through that, it produces more vibration and producing the more sound. जास्त एअर पास केले जास्त व्हायब्रेट होणार आहे आणि जास्त साऊंड तयार होणार आहे. ओके, ऍक्च्युली हे पूर्णपणे हॉलो आहे. हॉल असल्यामुळे त्याचे व्हायब्रेशन रिसोनन्स पद्धतीने ते जास्त होतो आणि आवाज जास्त होणार आहे. जे एअर पासिंग होत असताना ते व्हायब्रेट होत असताना हे साऊंड येणार आहे. आणि इथे जे दाखवलेले दिस इज द ट्रू वोकल कॉर्ड. याला आपण ट्रू वोकल कॉर्ड म्हणायचं. ट्रू वोकल कॉर्ड. याचा अर्थ तिथं फॉल्स वोकल कॉर्ड पण आहे का? फॉल्स वोकल कॉर्ड. ह्यामध्ये दोन फॉल्स वोकल कॉर्ड पण असतात. फॉल्स वोकल कॉर्ड. सॉरी, दिस फॉल्स वोकल कॉर्ड हेल्पिंग टू मोइस्ट द ट्रू वोकल कॉर्ड. फॉल्स, हे फॉल्स आहे. इट इज हेल्पिंग टू कीप द ट्रू वोकल कॉर्ड मोइस्ट. थोडं पाणी मारल्यासारखं कायम ते असले पाहिजे, नसेल तर साऊंड येणार नाही. ठीक आहे, त्यासाठी ते वेट कंडिशनमध्ये ठेवण्यासाठी, मोइस्ट कंडिशनमध्ये ठेवण्यासाठी हे फॉल्स वोकल कॉर्ड त्याला मदत करणार आहे. आणि हे एंटायरली हॉलो स्ट्रक्चर आहे, त्यामुळे ते साऊंड जास्त होतो. ओके, आणि साऊंडचे व्हेरिएशन कसं होतं? व्हेरिएशन म्हणजे प्रत्येकाने प्रोड्यूस करणारे साऊंड आहे ते वेगळ्या पद्धतीचे असते. याचं कारण म्हणजे अरेंजमेंट ऑफ द वोकल कॉर्ड ते वेगळं असणार आहे. आणि आपण शब्द कमी जास्त करतो, मिमिक्री करतो, एक दुसऱ्या व्यक्तीच्या आवाज वगैरे करतो, म्हणजे मॉड्युलेशन. दॅट इज नॉन एज अ मॉड्युलेशन. दिस मॉड्युलेशन इज टेकन प्लेस. जे साऊंड मॉड्युलेशन म्हणतो आपण त्याला. साऊंड बदल करणे, साऊंड बदलणे, साऊंड मॉड्युलेशन. अँड दिस साऊंड मॉड्युलेशन इज परफॉर्मिंग बाय ऍक्च्युली इट इज हेल्पिंग लिप्स. लिप्स ते साऊंड चेंज करण्यासाठी मदत करतो. टीथ सुद्धा मदत करणार आहे, टीथ. आणि टंग मदत करणार आहे, टंग. सॉरी, मॉड्युलेशन. हे मॉड्युलेशन करण्यासाठी आहे. इट हेल्पिंग टीथ, लिप्स आणि नॅसल कॅव्हिटी सुद्धा तिथं थोडाफार मदत करतो. नॅसल कॅव्हिटी. सॉरी, नाक पूर्ण बंद केले आपले आवाज बदलणार आहे. सो लिप्स, टीथ, टंग, नॅसल कॅव्हिटी एक्सेट्रा इट हेल्पिंग फॉर द मॉड्युलेशन ऑफ द साऊंड. ओके, आता हे लॅरिंग्स, दिस इज द लॅरिंग्स. हे लॅरिंग्स मध्ये एक ओपनिंग आहे, म्हणजे ओरोफॅरिंग, लॅरिंगोफॅरिंग्स म्हटलं ना आपण. इथं लॅरिंगोफॅरिंग्स आहे, इथे एक ओपनिंग आहे. दिस ओपनिंग इज नॉन एज अ ग्लोटिस. सॉरी, ते ओपनिंग म्हणजे त्यामध्ये ते ओपनिंग असते. दॅट ओपनिंग इज नॉन एज द ग्लोटिस. सो ग्लोटिस. आणि दिस ग्लोटिस इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द वॉटर अँड फूड. आपण जेवत असताना किंवा पाणी पित असताना ते पाणी त्यामध्ये येऊ नये, फूड त्यामध्ये येऊ नये, त्यासाठी इथे एक कार्टलेजन पीस ठेवलेला आहे. दॅट इज नॉन एज द एपिग्लोटिस. ग्लोटिसच्या वरती असलेले एपिग्लोटिस. सो एपिग्लोटिस प्रोटेक्ट द लॅरिंग्स, नॉट और प्रिव्हेंट द लॅरिंग्स फ्रॉम फूड पार्टिकल्स अँड एअर, सॉरी वॉटर आणि फूड पार्टिकल्स त्यामध्ये जाऊ नये, त्यासाठी एपिग्लोटिस तिथे ठेवलेलं आहे. ओके, आणि त्यानंतर इथं लॅरिंग संपले, इथं ट्रॅकिया येणार आहे. ट्रॅकिया इज अ लॉंग ट्यूब, नियर अबाउट 10 to 12 सेंटीमीटर लॉंग असलेले ट्यूब आहे. सो आपण ट्रॅकिया बघूया. आपण याचे डायग्राम्स मी आणून दाखवतो. सो दिस इज ऍक्च्युली लॅरिंग्स. सो हिअर लॅरिंग्स मध्ये एक लार्ज मेम्ब्रेन आहे. दिस इज नॉन एज अ थायरॉइड मेम्ब्रेन.
हे थायरॉइड त्याच्या खाली थायरॉइड असणार आहे म्हणून तर थायरॉइड मेम्ब्रेन म्हणलेलं आहे. हे थायरॉइड मेम्ब्रेन संपल्यानंतर इथे एक लार्ज पीस ऑफ द कार्टलेज बसवलेलं आहे बघा, असं कार्टलेज दॅट इज नोन एज ते थायरॉइड कार्टलेज. त्या ठिकाणी थायरॉइड ग्लँड त्याच्या आतल्या बाजूला आहे. सर, अँड दिस थायरॉइड कार्टलेज आल्सो नोन एज द ॲडम्स ॲपल और इट इज नोन एज द लॅरिंजियल प्रोमिनन्स. ओके. आणि इथं बाकीचं नियर अबाउट 8 कार्टलेज वापरून हे बॉक्स इथं तयार झालेला आहे. आणि त्याच्या वरच्या बाजूला इथे एक बोन दिसतं दॅट इज नॉन एज हायोइड बोन. हे हायोइड बोन ते टंगला थोडं सपोर्ट देतो. सर, आणि दिस इज द ग्लोटिस इथं ओपनिंग आहे, ते ओपनिंगला आपण ग्लोटिस म्हणायचं आहे. आणि ग्लोटिसला प्रोटेक्शन करण्यासाठी फूड पार्टिकल्स आणि पाणी त्यात जाऊ नये म्हणून ग्लोटिस तिथं बसवलेलं आहे. ओके. त्यानंतर इथं ट्राकिया सुरुवात झालेला आहे. आता आपण ट्राकिया बघूया. सो ट्राकिया. ओके. सो ट्राकिया इट इज अबाउट 10 to 12 सेंटीमीटर लॉंग ट्यूब आहे. 10 ते 12 सेंटीमीटर लॉंग ट्यूब आहे. सर, दिस ट्यूब स्टार्टिंग फ्रॉम द लॅरिंग्स. सर, अँड ॲक्च्युली इट पासिंग इन फ्रंट ऑफ द इसोफॅगस. म्हणजे असं माउथ असेल तर हे माउथमधून डायरेक्ट खाली उतरणार आहे, दॅट इज द इसोफॅगस. ओके. आणि वर्ण येणार आहे दिस इज द नॅसोफॅरिंग्स. सर, ॲक्च्युली द ट्राकिया प्रेझेंट इन फ्रंट ऑफ दिस. त्याच्या पाठीमागच्या बाजूला हे इसोफॅगस आहे. दिस इज द ट्राकिया. ओके. सो दॅट इज द लोकेशन ऑफ द ट्राकिया. 10 ते 12 सेंटीमीटर लेंथ आहे. आणि ट्राकिया इज ॲक्च्युली दिस इज द लॅरिंग्स, फॉर एक्झाम्पल लॅरिंग्स, आणि दिस इज द ट्राकिया. दिस ट्राकिया इज प्रोटेक्टेड बाय सी शेप्ड कार्टलेज. त्याला सी शेप्ड कार्टलेजनं प्रोटेक्शन केलेलं आहे. सी शेप्ड कार्टलेज म्हणजे त्याच्या सी आहे ते वेंट्रल साईडमध्ये दिसतंय, पाठीमागच्या बाजूला हे इनकम्प्लीट आहे. असं सी शेप्ड कार्टलेज. हे कार्टलेज सी शेप्ड कार्टलेज किती कार्टलेज आहे सी शेप्ड? 16 ते 20 कार्टलेज असते सी शेप्ड कार्टलेज. इट प्रोटेक्ट ट्राकिया. 16 to 20 असते त्याचे टोटल नंबर. सर, इट प्रोटेक्ट द ट्राकिया फ्रॉम कोलॅप्सिंग. सर, ते कोलॅप्स होऊ नये. सॉरी, फ्रॉम कोलॅप्सिंग. नसेल तर काय होणार आहे, जोरात एअर त्यातून पास होत असताना हे ब्रेक होणे शक्यता आहे किंवा कोलॅप्स होणे शक्यता आहे, त्यामुळे ते एअर पण येणार नाही. सर, सो इट प्रोटेक्ट द ट्राकिया. सी शेप्ड कार्टलेज प्रोटेक्ट द ट्राकिया फ्रॉम कोलॅप्सिंग. कोलॅप्स होऊ नये म्हणून. कोलॅप्सिंग. ओके. आणि त्याच्या आत जर बघितलं आपण बारीक सिलिया दिसते. सर, असं जर ट्राकिया असेल तर त्यामध्ये सिलिया, बारीक असं सिलिया ठेवलेलं आहे. कशासाठी सिलिया असेल? आपल्या नाकात हेअर ठेवलेलं आहे, इथे ऍक्टिंग एस अ फिल्टर. आणि ते शुद्ध एअर थोडंफार डस्ट पार्टिकल कमी असलेले ते एअर या ट्यूब मधून पास होत असताना जर एअर पार्टिकल्स पॉलन ग्रेन्सवर असेल तर ते अडवून ठेवायचे, जेणेकरून शुद्ध एअर तेवढं या लंग्स मध्ये पाठवायचं. त्यासाठी इथं हेअर ठेवलेला आहे. आणि म्युकस ग्लँड. सर, दॅट कंटेनिंग हेअर. सिलिया, हेअर म्हणण्याऐवजी आपण सिलिया म्हणूया आपण. इट इज अ सिलिया अँड म्युकस ग्लँड. त्यामध्ये म्युकस ग्लँड पण ठेवलेला आहे. म्युकस तयार करणारे ग्लँड. इट प्रोड्यूस द म्युकस ग्लँड. जे डस्ट पार्टिक्युलर आले ते म्युकस तयार करून ते म्युकस मध्ये ते चिकटते. त्यानंतर आपण कोकतोय त्यावेळी ते बाहेर टाकून देते, त्यावेळी ते डस्ट पार्टिकल पण बाहेर जाणार आहे. ओके. सो दॅट इज द ट्राकिया. आता आपण ब्रॉन्के बघायचं. ब्रॉन्के म्हणजे द ट्राकिया डिवाइड्स इंटू 2 पार्ट, राईट अँड लेफ्ट. आणि 2 लंग असल्यामुळे हे एक राईट लंग मध्ये, लेफ्ट लंग मध्ये जाणार आहे, हे राईट लंग मध्ये जाणार आहे. सो राईट अँड लेफ्ट, इट डिवाइड्स इंटू राईट अँड लेफ्ट. इट ऑल्सो हॅव्हिंग कार्टलेज. So C-shaped cartilage present here. And this branch is known as what is? That is known as the bronchi. Plural bronchi, bronchiole singular. टू ब्रॉन्के प्लुरल वापरायचे. 2 असल्यामुळे त्याला ब्रॉन्के असं म्हणतो आपण. एकच असेल तर त्याला आपण ब्रॉन्किओल म्हणायचं. सॉरी, ब्रॉन्कस म्हणायचं. नॉट ब्रॉन्किओल, ब्रॉन्कस. Okay, this is the bronchus. So this is the one bronchus. असं 2 असल्यामुळे त्याला आपण शब्द वापरायचे ब्रॉन्कस. ओके. अँड दिस ब्रॉन्कस also having what is? Cartilaginous
shaped cartilage, C-shaped cartilage that is protecting bronchi. C-shaped cartilage, C cartilage tithapana hai. It protect the bronchi from collapsing. Okay. The primary bronchi, he has a don primary bronchi manage. So this is the primary bronchi, and this primary bronchi divides into secondary bronchi. It divides into secondary. Okay, and this secondary bronchi again divides into tertiary bronchi. So as a अनेक branch quaternary as a they divide होतो आणि divide झाल्यानंतर last branch that is known as a bronchiole. So this is the bronchiole, and a bronchiole ending in a bag-like structure that is known as alveole. So bronchiole, शेवटचे branch that is known as the bronchiole, and this bronchiole ending in the bag-like structure that is known as alveoli. Alveolus, plural, singular alveolus. Okay, alveoli plural. So that is the bronchi. So this bronchi actually they entering into the lung. इथे lung असणार आहे. ते lung मध्ये enter केलेला आहे. So lung मध्ये गेल्यानंतर ते tertiary, secondary, tertiary, quaternary आणि bronchiole असं divide होणार आहे आणि finally त्या बॅग मध्ये पोहोचणार आहे. ओके, आता आपण ते लंग्स थोडक्यात बघायचं. लंग्स, सर व्हॉट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द लंग्स आणि लंग्सला किती लोब आहे हे सगळं डिटेलमध्ये थोडंफार बघायचं. So now we are going to study the lungs. Okay, the speed is internet speed is less. So now we are going to study lungs. Lungs. Lungs are two in number. So it is a two in number. It is a spongy आहे, spongy, sponge सारखा आहे, and it is a elastic आहे, elastic, spongy and elastic. It is a very soft structure. Two lungs present, right lungs and left lungs, and each lungs having lobes. So how many lobes are present in the right and left lungs? Actually the right lungs have 3 lobes and the left lungs have 2 lobes. Okay, so that is important for the NEET examination and also for the CET examination. Okay, so right and left lungs not equal in size and shape also. It is not equal. Near about shape is similar, but size it is a different. Okay, so two right and left, right and left, and this right one having 3 lobes, and the left having 2 lobes. Okay, each right and left lung is again protected by a membrane, a double layered membrane. This double layered membrane is known as the pleura, or it is called pleuron. Okay, and this pleuron is already told it is a double layered membrane. So there is an outer layer and inner layer. So what is the name of this outer layer and inner layer? So suppose this is the lung. So this is the left lung and this is the right lung. Right lung have 3 lobes. So 1, 2, 3, and left lung have only 2 lobes. Okay, and these lungs are protected by there is an outer membrane, and this membrane are 2 in number, means a double membrane. So this is the inner membrane. Suppose this is the inner membrane. Inner membrane. It also have an outer membrane. Okay, so 2 membrane. It is protected by a double membranous structure, and this double membranous structure is known as what is pleura. So very thin and very closely set. So here the outer membrane is known as the parietal membrane, parietal pleura. Parietal. Inner known as the visceral. So both together known as the pleura. Pleura means outer parietal pleura and inner visceral pleura. In between that there is a space that is known as a pleural space.
pleural cavity, or it is known as a pleural space. And this pleural space containing fluid, that is known as the pleural fluid. So in between that there is a space, that is space containing a fluid, that is known as a pleural fluid. Okay, so what is the use of this pleural fluid? The pleural fluid percolate and keeping the surface of the lung moist condition, and also the lungs will contract and relax. For that, lubrication is very essential, and this pleural fluid acting as a lubricant. तेल सारखं काम करणार, lubricant म्हणून काम करणार आहे. Okay, two lobes and a pleura. It is having the pleura having outer parietal and inner visceral pleura. So between that having a fluid between pleural space or pleural cavity. The pleural cavity contain pleural fluid. Okay, pleural fluid, and the pleural fluid is helping for the lubrication. It is helping for lubrication. तेलासारखं ते काम करणार, lubrication म्हणून ते काम करणार. Okay, so that is the lung. Okay, and finally the unit, त्याच्या आत अनेक unit आहे, and this unit is a bag-like structure. It is known as alveoli. So it containing alveolus. Alveoli, plural alveoli. Alveoli is the unit of the lung. Unit of lung. How many alveoli present in the lungs? Lungs containing actually the lung alveoli is present in the form of the bunch. It is just like a grapefruit sarkate this bunch. And this is the alveolar sac. So the alveoli chagodra alveolar sac. Alveolar sac, and this alveolar sac containing many alveoli. So and this each alveolar sac containing about 10 to 12 alveoli. 10 to 12 alveoli. म्हणजे एका बंच मध्ये 10 ते 12 alveoli. हे 10 ते 12 alveoli आहे, ते एकत्र जोडून तिथे ते alveolar sac तयार झालेला आहे. त्यातले प्रत्येकाला म्हणायचे alveolus. So this is the alveolus. Alveolus is the place where the exchange of the gases taken place. So it is a very thin. Alveoli is made up of the squamous epithelium, very thin squamous epithelium layer, and that is helping for the exchange of the gases in the alveoli. Exchange of gases taken place. So असं किती alveoli total आहे असं जर प्रश्न विचारलाय, near about 700 million alveoli, not 700 million alveoli आपल्या lungs मध्ये आहे. Alveoli, plural alveoli in human lungs. In human lungs. Sorry, so that is the different part of the respiratory system. Now we are going to study the mechanism of the respiration. So अजून एक पार्ट मी ते एक्सप्लेन करतो, त्यानंतर आपण मेकॅनिझम ऑफ रेस्पिरेशन बघायचं. दॅट इज द डायफ्राम म्हणून एक पार्ट आहे, डायफ्राम. So diaphragm is also helping for the respiration. Without diaphragm, respiration cannot take place properly. So what is actually the diaphragm? Diaphragm's short, I will give a brief idea about this diaphragm. Then we will go to the mechanism of the respiration. Okay. So what is actually diaphragm? Where actually the diaphragm present? You know that in the classification, diaphragm is the characteristic feature of the mammals. So it is present only in the mammals. It is absent in the birds, reptiles, and other animals, other vertebrate. It is absent. It is present only in the mammals. Okay. So what is actually the diaphragm? Spelling P-H-R-A-G-M, diaphragm. So read diaphragm. Okay. Suppose this is the abdominal. So this is the body cavity of the human animal, mammals. So this body cavity is divided into two compartments
with the help of a dome-shaped partition. So this is the dome-shaped partition. And this dome-shaped partition is known as that is the diaphragm. So this is the diaphragm. Diaphragm divides the body cavity into upper thoracic cavity. This is the thoracic cavity and a lower abdominal cavity. And this thoracic cavity containing heart in the middle. So this is the heart tilting towards the left side, and on either side of the heart you can see the lungs. This is the lungs. Okay, so this is the lung. Okay, so diaphragm is also very important. When the diaphragm coming downward like this, the space will increase. So the total space warner, and when the space increase, outside air will coming inside, and during the expiration, it will go upward and compressing the lungs, and the air will moving outside. So it helping for the breathing purpose. So that is the diaphragm. So next lecture we will study the mechanism of the respiration. Okay, thank you very much.